version reescrita, adaptada y diferenciada. SFX. Viento agudo entre tejados. Esa mañana llegaron los enviados con el emblema del halcón. Entre ellos bajo un hombre enorme, la cara marcada por el hielo de otras tierras. Su ojo derecho parecía cerrado por una costra vieja. No hacía falta preguntar quién mandaba. Los acompañantes, veteranos catidos, levaban carezas ennegrecidas y miradas apagadas por la sangre. Se movían con la calma cortante de quien ha visto demasiadas muertes. Cruzaron la plaza. El rumor se partió como oleaje. La gente dejó las herramientas y trepó por muros y carreteras para mirar. El de las cicatrices desmontó con lentitud. Sus hombres permanecieron sobre los caballos. Sacó de su alforja una bolsa oscura y la agitó. El halcón busca a quien quiera cuidar su posición. 5 piezas de plata al mes. La voz rebotó en los muros. Se abrió un susurro. Codazos, rostros que miraban con hambre o con recelo. Cuando dijo que el puesto estaba en las montañas prohibidas, muchos se apartaron de golpe. Otros se desvanecieron entre callejuelas. En minutos la plaza quedó casi vacía. Solo yo apoyado en la sombra de una farola. Me miró con curiosidad fría. Sus hombres tensieron las riendas. ¿Por qué no huís? Preguntó, ¿cómo es la respuesta fuera un espectáculo? Hace 14 meses que no encuentro trabajo, respondí. Mi madre no se levanta desde las inundaciones. La verdad pasaba más que la bolsa que sostenía. Esencio, con la ausencia de quien entiende la necesidad. Me arrojo la bolsa. Sonó a metal, era real. Luego me dio un pergamino selado. Presentate en la garita de pesar gris dentro de 5 días. Ali te dieron el resto. Se marcharon, dejando un rastro de polvo. Volví a mi casa con la bolsa en la mano. Su peso era casi un milagro. Mi madre yacía en el camastro, de espaldas a la puerta. No se movió al entrar, pero sabía que estaba atenta. Le mostró el dinero. Trabajo conseguido, su ser. Se giró con esfuerzo. Sus ojos, huecos como cuevas, se detuvieron en la bolsa. 5 piezas. Me adelantaron el pago. Intento incorporarse. Una tos la sacudió. Por un instante las 6, la mujer que había sido antes del diluvio. ¿Dónde? Preguntó la voz rota. En las montañas del norte, por orden del halcón. La chispa en su mirada se consumió. Cayó de nuevo y me atrapó la muñeca con dedos fríos y huesudos. Hijo, dijo en voz baja, cuando pegan así es porque no esperan verte volver. Son trabajos malditos. Negu con la cabeza. Superstition. Necesitamos el dinero. Prefiero un hijo pobre que no uno muerto. Aquella noche soñé con aves negras posadas en el umbral de la casa. Antes de dejé 3 monedas sobre la tabla junto a su cama. El tintinir fue la única música de la habitación. Le rogo la vecina que la lavara caldo cada día. No dijo nada más. Me incline y bis su frente humida de fiber. Me puse la capa mejor remendada y cruz el umbral. SFX. Crujido de rutas. 2 días en carreta. Camino de tierra, remolinos de polvo y mercaderies que discusión precios. Nadie preguntó mi destino. Cuando tu mirada leva hambre, la gente evita preguntar. En la mañana del tercer día alcanzamos el río. La barca estaba abarrotada. Me apret entre fardos de grano. El agua abajo tenía un brillo acichinado. Un viejo me miró la mochila y luego la cara. Pizarra gris, dijo con un hilo de voz. Que los dioses te echan leaves. La orilla norte me escupió y otra carreta nos condujo montaña arriba. Conducida por un hombre que no hablaba. Le faltaba la lengua.
Señalo la parte trasera y seguimos la troca. El aire ese volvió más delgado. La vegetación ese hizo escarcha. Solo roca y nieve perduraban. Al atardecer apareció la guarida. Una torre de pizarra clavada en el costado de la sierra. Dos centinelas con el emblema del halcón y lanzas cruzadas. Vaya. El conductor no esperó. Me acerca los guardias y mostrar el pergamino. Uno lo leo con desdén. ¿Eres el ciudadano? No fue una pregunta. Sí. El otro guardia escupió al pie de la torre. El último estuvo 3 semanas. Dijo el primero. ¿Qué le pasó? Pregunt. Se marchó. Lo encontraron en el valle. Muerto de frío, descalzo. Me entregaron un mapa y señalaron un sendero. 2 horas a pie. Veras un campamento. La celda está horadada en la roca. El camino no era una senda. Era una herida en la montaña. La niebla me mordía la cara. Apenas veía unos pasos. Un lado, roca fría. Al otro, abismo que parecía tragarse la voz. Cada paso era un desafío. La mochila trabajaría tras. El viento trató de arrancarme de la roca. Un puente de tablas podridas cruzó una garganta. Crujió bajo mi bota. Una tabla ese quebró y mi pie ese hundió. Me colgué de las cuerdas con las manos ardiendo. Lograr impulsarme y saltar al otro lado. El sendero siguió, más estrecho, más cruel. Tras 3 horas, la niebla de nuevo se abrió y apareció el campamento. Tiendas raras, humo débil, un fuego casi apagado. Junto a la hoguera, un hombre minúsculo, encorvado por el frío y por la inercia, lavaba pieles remendadas. Sus ojos eran 2 hendiduras vacías. Me observó sin palabras. Soy Aaron, el relevo dije. No respondió. Sus manos recayeron un saco sucio y lo apretó contra el pecho. Al fin, con voz de madera. No te acerques demasiado. ¿Qué cuidas? Insistí. Señalé la prisión talada en la roca. El viejo me miró de reojo. Alimenta lo que hay. Un trozo de pescado cada amanecer. Déjalo junto a los barrotes y alejate. No mires sus ojos. Su voz ese quebró en ese aviso. ¿Por qué? Pregunt. ¿Por qué son hermosos y te robaron el juicio? Yo lo aprendí demasiado tarde. Murmuró. Me advirtió además de los lobos que bellan por la noche y me dijo que mantuviera el fuego vivo. Una antorcha ahuyentada a las bestias. Se marchó corriendo por el camino como si huyera de su propia sombra. Me dijo a solas con el crujir del campamento. Esa primera noche subilina. Aviv la lama y limpi el lugar. El barril de agua apestaba a estancado. Lo volteé. Junto a la tienda había un tubo de pescados secos. Tomé uno y lo dejé, tal y como me dijo el viejo, contra los barrotes. No mir dentro. Algo se movió. Las cadenas sonaron. Un arrastre lento, metálico. Hoy unas raspar la piedra. Unos ojos brillaron en la oscuridad, verdes como musgo. Me quid inmóvil hasta que parpadearon y se hundieron otra vez en sombras. El animal, si era animal, no rugió. Se limitó a acariciar las sombras con su silencio. El cansancio me derrotó y la madrugada llegó helada. Dejé otro trozo al amanecer y, al volver, six una sombra entre las sombras. Una figura recubierta de pelaje, curvada en la penumbra. No era la fiera que imaginé. Tenía la cava de caderas, joyas antiguas en el cuello y un gesto casi humano cuando tomó la comida. Con el paso de los días la rutina consumó una extraña cercanía. Le traía rations. Su mano, una mezcla de pata y palma, rozaba la mía al tomar la comida. Su pelaje tenía un tacto tibio. Sus ojos verdes me observaban con una inteligencia que no cabía en la jaula. No hablaba.
pero la comprensión crecía entre los dos como un fuego controlado. Una tarde llegaron dos mensajeros del Halcón con un saco de países y burlas en la boca. Al ver a la criatura estallaron en risas y piedras. Uno lanzó una roca que golpeó los barrotes. Me planté delante, interponiéndome. Me empujaron. Uno me agarró del cuello. Su aliento olía a alcohol agrio. En un instante algo rugió desde la profundidad de la celda. Una garra salió y el hombre que me sujetaba cayó, su cabeza golpeó la roca y no se levantó. El segundo retrocedió, vaciló, y respiró. Cayó por el costado del campamento. Un golpe seco y luego silencio. El miedo los había dejado fríos. Aproveché la confusión. Abrí la puerta. Entré y rompí las cadenas que la ceñían. Cuando las cadenas cayeron al suelo, ella se incorporó. Me miró de frente y habló con una voz que sonó como campanas en una cueva. Lévame a mi monte, donde mi gente on recuerda la primavera. Su voz era humana, pero revestida de algo antiguo. Cubrí su cuerpo con la capa del mensajero muerto. Oculto su rostro. Tomamos lo poco que quedaba y salimos antes de que la neblina fuera más traicionera. Caminamos juntos contra el viento. Sus dedos afilados y suaves se cerraron a mi mano. No era solo compasión lo que me guiaba ahora. Era una deuda con algo prisionero y bello, y la certeza de que lo que el mundo llama monstruo maris avisa ser salvado. SFX. Lluvia tenue. Días después, cuando la primera ladera segura se abrió ante nosotros, ella se volvió y dejó caer una pregunta que no era solo suya. Cuéntales tu historia, dijo. Has que recuerden que hay otras vidas encadenadas por órdenes que nadie se atreve a cuestionar. Corda a negro. Texto final / call to action. Escribe en los comentarios cuál de nuestras historias quieres ver a continuación. La que reciba más votos recibirá prioridad en la producción del próximo lanzamiento. Tu elección mantendrá viva la siguiente narración. Fin.